Types of communication. So in the last video we have explained about communication and communication process, and now we are moving to the types of communication. So communication is classified into two, that is formal communication and informal communication. So we can move to the formal communication. Formal communication are the one which flows through the official channels designed in the organizational chart. It may take place between a superior and a subordinate and a subordinate and a superior, or among the same employees or managers. So this communication can be in oral or in written and are generally recorded and filed in the office. And formal communication is again classified into vertical communication and horizontal communication. Vertical communication, as the name suggests, flows vertically upwards or downwards through a formal channel. And upward communication refers to the flow of communication from the subordinates to a superior, whereas downward communication flows from a superior to subordinate. So top level managemental നിന്ന് നമ്മൾ സബോർഡിനേറ്റ് ലോ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇൻഫോർമേഷൻസ് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾക്ക് എന്ത് പറയാം, ഡൗൺവേർഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയാം, ഫ്രം ദ സുപ്പീരിയർ ടു subordinate. And we are sending any suggestions or application means for leave or for the request for loans, and we are sending to the superior. സോ അതൊരു അപ്വേർഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ്. സബോർഡിനേറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് സുപ്പീരിയറിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇൻഫോർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ these are in vertical communication. That means some examples are application for the grant of leave, then the submission of a progress report, then request for loans are some of the examples of upward communication. So we are communicating to the top management, and sending notice to employees and attending a meeting or delegating work to the subordinates or informing them about the company's rules and regulations, then company's policies are some examples of downward communication. And the next come horizontal communication. So horizontal communication, or it also called lateral communication, this take place between one division to another. That means a production manager may contact the financial manager or to discuss about the delivery of raw material or its purchase, and the production manager also contacting the HR manager or marketing manager. സോ അങ്ങനെയുള്ളൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓർ ലാറ്ററൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദീസ് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കംസ് ഇൻ ഫോർമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ബിക്കോസ് ഫോർമലി നമ്മൾ ഓഫീസിൽ സുപ്പീരിയറിൻ്റെ അടുത്തും അതല്ലെങ്കിൽ സെയിം പൊസിഷനുള്ള എംപ്ലോയീസിൻ്റെ മാനേജേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ സുപ്പീരിയർ സബോർഡിനേറ്റിൻ്റെ അടുത്തോ സബോർഡിനേറ്റ് സുപ്പീരിയറിൻ്റെ അടുത്തോ ഒക്കെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒഫീഷ്യൽ ചാനൽസിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷണൽ ചാർട്ടിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ഫോർമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇൻഫോർമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. So informal communication means any communication that take place without following the formal channels of communication is said to be informal communication. That means we can say is grapevine. Grapevine means as it spreads throughout the organization in all direction without any regard to the levels of people, levels of authority. Then the informal communication spreads rapidly, often gets distorted, and it is very difficult to detect the source of such communication, and it also leads to rumors which are not true, such as gossips. So ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻഫോർമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനൊരു ഫോർമൽ ചാനൽസ് ഒന്നുമില്ല.
ഏതൊരു ഇൻഫോർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജസ് എല്ലാവരുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അതിപ്പോൾ അവരുടെ റിയാക്ഷൻസും ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടൊന്നുമല്ല, റാപ്പിഡായിട്ട് വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഗോസിപ്പുകൾ അതെല്ലാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റൂമേഴ്സ്. സോ നമ്മൾക്കതിൻ്റെ സോഴ്സ് എവിടെ നിന്നാണെന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു ഡിറ്റക്ട് ദ സോഴ്സ് ഓഫ് സച്ച് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് മേ നോട്ട് ട്രൂ. So the channels may be helpful as they carry information rapidly, and it may useful to the manager at times, and the informal channels are also used by the managers to transmit information in order to know the reaction of his or her subordinates. So അവരുടെ subordinates ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇൻഫോർമേഷൻസ് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻഫോർമൽ ചാനൽസും യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. So these are the types of communication. Next we can move to the barriers to communication. So the communication barriers may prevent communication or carry incorrect meaning due to which the misunderstanding may be created. Therefore, it is essential for a manager to identify such barriers and take appropriate measures to overcome them. So the main barriers to communication in the organizations are semantic barriers, psychological barriers, organizational barriers, and personal barriers. So first one is semantic barriers, and these are concerned with the problems and obstructions in the process of encoding and decoding of a message into words or impressions. Normally, such barriers result due to the use of wrong words, faulty translations, different interpretations. അങ്ങനെയുള്ള ബാരിയേഴ്സ്, അതായത് സെമാൻറ്റിക് ബാരിയേഴ്സ് മീൻസ് misunderstanding between the sender and receiver arising due to the different meaning of words and other symbols. So the sender and receiver disagree with the meaning of the word, such as bad expressions, then symbols or words with different meanings, then faulty translations, then unclarified assumptions, denotations or connotations, then technical jargons. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഓരോ പേഴ്സൺസ് നമ്മൾ അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സെൻറ്റർ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ റിസീവർ അത് മനസ്സിലാക്കണമെന്നില്ല. അതെല്ലാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ റോങ് വേർഡ്സ് ആയിട്ടായിരിക്കും, ഫോൾട്ടി ആയിട്ടായിരിക്കും അതിനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അത് അൺക്ലാരിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു അസംഷൻ ആയിരിക്കാം. പിന്നെ ടെക്നിക്കൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ക്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അതൊരു ബേർഡാണ്. സോ ഇപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർ അതല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ക്രെയിൻ എന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സപ്പോസ് നമ്മളുടെ മെഷീൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മെഷീനറീസ് എന്തെങ്കിലും ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന വേർഡ്സുകളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന പ്രോബ്ലംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻസിനെ എൻകോഡിങ്ങും ഡീകോഡിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, ഒരു മെസ്സേജ് എൻകോഡിങ്ങും ഡീകോഡിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വരുന്ന പ്രോബ്ലംസിനെയാണ് നമ്മൾ സിമാൻറ്റിക് ബാരിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് സൈക്കോളജിക്കൽ ബാരിയേഴ്സ്. Psychological barriers means the emotional or psychological factors also act as barriers to communication. So the state of mind of both sender and receiver of communication reflects in the effective communication. So psychological state of a person that deeply affects the ability to communicate. അതായത് പേഴ്സൺസിൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻസ്, ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, സ്റ്റാറ്റസ്, ദെൻ കോൺഷ്യസ്നെസ്, ദെൻ ഇമോഷൻസ്. അപ്പോൾ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സെൻഡർക്കും റിസീവർക്കും അത് പ്രോപ്പറായിരിക്കണം. മീൻസ് അവർ തമ്മിലൊരു മനസ്സിലാവണം. അപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒറിജിനൽ സെൻസിലായിരിക്കില്ല നെക്സ്റ്റ് പേഴ്സണ് കേൾക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അവരത് ബിലീവ് ചെയ്യുന്നതില്ലെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആ പേഴ്സൺസ് വളരെ ആംഗ്രി ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡ് വേറൊരു രീതിയിലാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സിൽ ബാരിയേഴ്സ് വരാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. ലാക്ക് ഓഫ് അറ്റൻഷൻ, ദെൻ പുവർ അറ്റൻഷൻ, ദെൻ ഇമോഷൻസ്.
ഓക്കെ, അതിനൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ബാരിയേഴ്സസ് അറേസ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഓർഗനൈസേഷണൽ ബാരിയേഴ്സ്. ഓർഗനൈസേഷണൽ ബാരിയേഴ്സ് മീൻസ് ദ ഫാക്ടേഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു ഓർഗനൈസേഷണൽ സ്ട്രക്ചർ, rules and regulations, authority relationship may sometimes act as a barriers to the effective communication. So in an organization with a highly centralized pattern, the people may not be encouraged to have a free communication. So there may be rigid rules and regulations, then the procedures. So അങ്ങനെയുള്ള ബാരിയേഴ്സസ് ഒക്കെ വരികയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓർഗനൈസേഷണൽ ബാരിയേഴ്സ് മീൻസ് ദ ഹിൻഡ്രൻസസ് ഇൻ ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ എമംഗ് ദ എംപ്ലോയീസ് ആൻഡ് that might result in the commercial failure of an organization, such as rules and policies, then hierarchical positions, then the organizational facilities, complex organizational structure. അപ്പോൾ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ റൂൾസിനെയും പോളിസീസിനെയും ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ഇത്. പിന്നെ ഹൈറാർക്കിക്കൽ പൊസിഷൻ, ലൈക്ക് നമ്മൾ ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ്, മിഡിൽ ലെവൽ ആൻഡ് ലോ ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, സോ ആ പൊസിഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അടുത്ത് എന്തെങ്കിലും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് ഉള്ള ഡിഫിക്കൽട്ടീസ്. ദെൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ കോംപ്ലക്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും. സോ ദീസ് കംസ് ഇൻ ഓർഗനൈസേഷണൽ ബാരിയേഴ്സ്. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് പേഴ്സണൽ ബാരിയേഴ്സ്. Personal barriers means the personal factors of both sender and receiver may act as a barrier to an effective communication. Suppose if a superior thinks that a particular communication may adversely affect his authority, and he may suppress such communication. And likewise, the superiors do not have confidence in the competency of their subordinates, and they may not ask for their advice. The subordinate may not be willing to offer useful suggestions in the absence of any reward or appreciation for a good suggestion. അതായത് ഹിൻഡ്രൻസ് ഇൻ ദ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോസസ്. ദീസ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ദ ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസ്, ഇമോഷൻസ്, ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ആൻഡ് ബിഹേവിയർ ദാറ്റ് ഹിൻഡർ ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ്. ദാറ്റ് മീൻസ് സുപ്പീരിയേഴ്സ് ഇൻ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ, അതായത് ബാരിയേഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു സുപ്പീരിയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലെസ് ഫെയ്ത്ത് ഇൻ ദ സബോർഡിനേറ്റ്സ്, ദെൻ ഫിയർ ഓഫ് ചലഞ്ച് ഓഫ് അതോറിറ്റി. സബോർഡിനേറ്റ്സിന് വർക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരത് പ്രോപ്പറായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്യില്ല, അവരിൽ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല. നെക്സ്റ്റ് അതോറിറ്റി അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ മീൻസ് സുപ്പീരിയേഴ്സിനെ എന്തെങ്കിലും അഡ്വേഴ്സ്ലി എഫക്റ്റ് ചെയ്യുമോ എന്നുള്ളൊരു മെൻറ്റാലിറ്റി കൊണ്ട് ദേ ആർ നോട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ്. Then the barriers related to subordinates means lack of incentives. സോ നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള റിവാർഡ്സ് കിട്ടില്ല. ഇനി അങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഇൻസെൻറ്റീവ്സിൽ അതിലെന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വന്നാലോ, പിന്നെ അതേപോലെ സുപ്പീരിയേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കാനുള്ളൊരു ഡിഫിക്കൽട്ടി, ദാറ്റ് മീൻസ് അൺവില്ലിങ്നെസ് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് വിത്ത് ദ സുപ്പീരിയേഴ്സ്. സോ ദീസ് ആർ ദ ബാരിയേഴ്സ് that comes in personal barriers. So the barriers to the communication are semantic barriers, psychological barriers, organizational barriers, and personal barriers.